Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Universo Alien. Una vez más vamos a entrevistar a un miembro más de este universo. Para nosotros es todo un honor poder seguir transmitiendo más información sobre lo que fue, cómo fueron los rodajes, qué pasó y demás. Hoy tenemos la oportunidad de poder entrevistar a Elliot Goldenthal, es el compositor que compuso la banda sonora de Alien³, una película que ya tuvo mucha polémica en su momento por todo el tema del rodaje, con David Fincher y demás. Y nada, Elliot nos ha brindado una oportunidad donde poder saber un poco más de cómo fue aquel año, cómo fue su rodaje, un poco todo. Y para que sepáis un poco quién es un compositor que ha creado muchísimas bandas sonoras, muchas de muy importantes, películas como Hit, Esfera, Final Fantasy, Entrevista con el vampiro. Es grandioso, ha hecho también compuesto para teatro, ha tocado en orquesta, incluso ganó un Oscar. Ganó el Oscar para la banda sonora de Frida. Tremendo, tremendo. Pues nada, vamos a dar comienzo a la entrevista, que la disfrutéis y paséis un rato agradable. Adelante, que vaya muy bien. Thank you so much. No. Hello. Hi. Good night. Hi, Elliot. Yeah. It's perfect here, time-wise. Yeah. Okay. Let me introduce you to Luis. Luis is going to be your interviewer tonight or today for you. Okay. And I'm going to be translating. Okay. Perfect. Empiezo a presentar. Bueno, presento un poco. Buenas, Elliot, estamos aquí, somos de Universo Alien, una web de fans que está para poder un poco informar de lo que Alien ha hecho desde el 79 hasta hoy. Y hace un año que empezamos a entrevistar actores y ya quise tomar un poco el camino para poder también hablar con personas de otros ámbitos. En este caso, pues, compositores o productores o directores. Y te pude localizar, Elliot, y agradezco muchísimo que nos des esta oportunidad para poder charlar un rato. Gracias. Y que nos puedas explicar un poco tu experiencia. No sé si has podido entender lo que he comentado. Si no, te lo traduce ya un poco. I can translate for you. Please, yeah. Okay. Please, yes. So Luis was introducing to you Universo Alien community, which is a Spanish speaking community that he formed to speak about what Alien has been doing from the 79 till now. And a year ago, he started interviewing actors from all the different movies. And he decided that he wanted to include personalities from other parts of the movie, such as yourself. So he was very excited that he could contact you, and having you today is a pleasure for us. So he's thanking you a lot for this moment. My pleasure's mine. Okay. Es un placer estar aquí hoy. Perfecto, gracias. Bueno, la primera pregunta que teníamos preparada era ¿cómo le llega la propuesta para que pueda hacer la banda sonora de Alien³? So the first question is, how did you get the offer for making the soundtrack for Alien³? Well, David Fincher heard my work on previous works in the theater as well on movies in the cinema. But yeah, David Fincher, that was David Fincher's first movie. And he was connected a little bit with commercial promotion and music videos before his first feature. And he knew I worked with a friend of his, Mary Lambert, who also was doing music videos for Madonna and etc. And Mary Lambert hired me to work on Pet Sematary, the first Stephen King horror film. And also
David Fincher knew my theater work on stage. So the combination between both led to him making the decision to work on the movie. Okay. Dice que David Fincher conocía los trabajos previos de Elliot y era además la primera película que iba a hacer David Fincher. Él estaba muy relacionado con publicidad y videoclips. Y entonces ellos tenían un conocido, una amiga en común, Mary Lambert, que ella también hacía videoclips para artistas como Madonna. Mary Lambert también había trabajado con Elliot en la película Cementerio Viviente. Sí. Y con esta conexión en común, David Fincher además también conocía el trabajo de Elliot en el teatro. Y con todas estas conexiones y puntos en común, pues es como deciden trabajar juntos. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Vale, pues ya estás en el trabajo, ya te han ofrecido la oportunidad. Entonces, ¿cómo te inspiras en poder hacer la banda sonora? ¿Llegaste a ver o escuchar la primera película de Alien o Aliens, el regreso, para poder hacer la banda sonora? ¿O la creaste tú desde cero? So now that you have the job, how did you get your inspiration to make the soundtrack? Did you listen to the previous soundtracks, or did you just decided not to listen to any of it so you could have like your own version of Alien? Well, I saw the previous soundtracks once in the theater as an audience member, and both of them were very good movies, and the soundtracks were very, very effective. But they were very, very, very different. And Alien³ was completely different from the first and second. Alien³ had more of a feeling and alienation, kind of desperate loneliness. The second movie was more action, and the first movie was very effective in horror, in the sense that most of the setup was in the common life, everyday common life that everyone can identify with, and then all of a sudden, whoa, the alien monster, scared everyone, startled everyone. And the second one was very much an action movie genre, classic, where the monster is aliens chasing the people throughout. And the third one was very, very different, because you don't see the alien very much in the movie, and it also has a chase element, but it was less action. So it was very much about loneliness and alienation of humans. They were all prisoners, and all male prisoners. So in introducing Ripley to the situation where she's the only female, brought on special considerations. Okay, that's too much. Okay. No, it's perfect. Dice que había visto las pelis en el cine, la 1 y la 2, pero son muy diferentes a Alien³. Dice que en Alien3 la sensación de desesperación, de soledad, esa sensación como de alienación, es como el elemento más clave. En Alien1 dice que es muy efectiva en la parte de terror, de esa vida común, corriente, un día cualquiera en el que todos nos podemos sentir identificados, pero de repente, ¡boom!, el monstruo. Y en la 2 es una película con mucha acción, con aliens persiguiendo gente todo el rato, a todo el mundo,
Y en la 3 es muy diferente, casi no ves al alien, sí que hay momentos de persecución, pero casi no ves al monstruo, son prisioneros, son todo hombres, y de repente introducir a Ripley en ese contexto donde es la única mujer, la sensación de alienación y de soledad es mucho más palpable. Muy bien, muy bien. Perfecto, gracias. De las piezas que compusiste, sabemos que hay algunas que se pueden destacar mucho más que otras, por el público sobre todo, pero para ti, ¿cuál sería aquella pieza que tú recuerdas con más nostalgia, la que te gustó más componer? From the tracks you compose, most people can have their favorite, but for you, do you have a favorite one or any track that is more special than the rest? Well, in two parts. I have two favorites in the sense that I like my usage, enjoy my usage of acoustic orchestration and electronic orchestration blended together in a way that was very, very rarely done in that era. And also, on the opposite side, I'm very happy with the last melody, last theme of Ripley falling into the lead, molten lead at the end. That theme of nobility and redemption was, I think, emerges as my favorite thematic material. Dice que hay como dos partes para responder a esa pregunta. Tiene como dos momentos favoritos. Uno es que le gusta mucho su uso de la orquesta eléctrica. Dice que en ese momento era muy, muy, muy raro el usarlo de esta manera y que está muy contento con esa parte. Y por otra parte, la última melodía, el último tema, en el que Ripley cae... Sí, cae en el fuego. Exacto, en la lava esa, sí. Y dice que ese momento era como de redención y de... Dice, esas son sus dos partes favoritas. Muy bien. La última melodía, ¿te refieres a Adagio? Do you refer to Adagio as the last melody? Yes, yes. And in that one, David Fincher has Ripley sacrificing herself in a very, very Jesus-like pose. She's like this, going down. So the religiosity of the theme was also very important. Dice que sí, que se refiere justo a esa parte. Dice que David Fincher hizo que Ripley se sacrificase a ella misma en algo que nos puede recordar al sacrificio de Jesús, que le añade un componente de religiosidad bastante importante. Muy bien. Sé que hace ya unos cuantos años, fue en el 92, hablamos de hace 18 años que compusiste Alien³. ¿Cómo recuerdas esa experiencia que viviste componiendo la banda sonora? We're talking about 18 years ago in 1992, when you composed the soundtrack. How do you remember that moment? It's only 18 years ago. Feels like 3 lifetimes ago. It's really only 18? Dice que si solo son 18, que es lo que parece toda una vida. Ya. Parece mucho más, ¿no? Sí. It really looks like a lot more, but yes, it's only 18 years ago. So the question is... sorry, it's 28 years ago, no 18. 28 years. Yeah, Ay, sí, 28. Yeah, perdón. 28, sorry. 28, ostras. Ya no sé matemáticas. Yeah.
Hace 28 años. Bueno, Yeah. So pues, how do you remember that moment? Well, I remember all the mistakes and corrections I should have made on every film. I remember all the disappointments of more than the triumphs. That's the way I am. When I see something, I said, I should have done this or I should have done that. That's the way I am, whether it's 28 years ago or not. Wow. Dice que recuerda mucho más los fallos y correcciones que debió o no debió hacer. Recuerda mucho más las decepciones que los triunfos, que es su manera de ser. Que aunque me han pasado 28 años, recuerdo más esa parte. vaya. Bueno, no sé si tú nos puedes explicar algo. Alien³ ya sabrás que tiene mucha historia, es decir, sobre todo en el rodaje, en el guión, se modificó muchísimo, hubo muchos problemas. David Fincher, que venía siendo un director que apenas había tocado cine, se encontró allí un proyecto y que además a más pues, se le trastocó todo, ¿no? ¿Tú llegaste a vivir eso? ¿Lo escuchaste? Y sobre todo lo importante, cuando creabas la banda sonora, debido a la problemática, ¿tuviste que modificar algo o lo que hiciste es lo que fue? No sé si... Alien³ has a lot of history in the related to the shooting of it. It had a lot of problems, changes of script. David Fincher had, as you commented, a very little experience on movies or long films. But did that affect to your work, or what you composed was what it was in the end, or you had to make changes, arranges? Yes, there was a lot of friction between David Fincher and Joe Roth, who was, the producer at, I think it was Fox. I don't remember. But for example, Fincher had references to religious references in the movie. In the beginning, on the opening chorus, children's chorus in the movie, I set the text "Agnus Dei" to the movie. It was sung, and Joe Roth didn't want any religious references, so there was a friction and tension between the producer and David Fincher. At the same time, there was a riot in Los Angeles. There was a social upheaval because of a Rodney King incident. He was beaten by police, and there were big riots, and Los Angeles was shut down. It was fires and looting, and a very, very, very dangerous situation. And in that situation, the studio had an excuse to take over the movie and push David Fincher aside. I don't know what details, I don't know what the details were between the studio and David Fincher. So I had to finish the track. I have to finish during the editing process with the studio and the editor, Terry Rawlings, and not David Fincher. David Fincher was out of the picture. And the studio wanted me to compose a new ending of the movie. Two different scores for Ripley falling in the lead. So
I had 2 different versions in the last minute, like 2 weeks before the movie was released. So it affected the whole end of the movie. Also, the movie was nearly 3 hours long, I think, in the beginning of David's cut. And they wanted to cut it down to 2 hours. So a whole hour got cut out of the movie, if I recall. Termino. Dice que, bueno, que existía muchísima fricción entre David Fincher y John Roth, el productor. Dice que cree recordar que fue la película de Fox, no se acuerda muy bien. David Fincher quería poner muchas referencias religiosas en la película. Por ejemplo, recuerda que justo en la primera parte había un texto que ponía algo así como Anus Deo, pero John Roth no quería nada de eso. Además, al mismo tiempo, o sea, coetáneamente al rodaje, había diversas peleas callejeras. Riot. Ya. Peleas callejeras. No, es algarabías sociales. No, es que no me sale la palabra ahora. Revueltas. Vale. Revueltas. Vale. En Los Ángeles, cuando Rodney King le pegó a la policía, socialmente fue bastante poco aceptado y hubo muchas peleas de cerrar la ciudad de Los Ángeles, de que había fuego, que había gente robando en las tiendas, de todo. Era una situación bastante peligrosa. Y entonces la productora decidió que ese momento era su momento para tomar las riendas de la película y relegar a David Fincher a un lado. Cuando ya estaban en el estudio haciendo las mezclas finales con Terry Rollins, por ejemplo, David Fincher, que ya estaba totalmente fuera de la película, ya no tuvo ni voz ni voto, se añadió un nuevo final y él tuvo que hacer hasta 2 versiones diferentes 2 semanas antes de que la película fuera estrenada. Wow. Dice que de hecho recuerda que en la edición que presentó David Fincher, la película duraba casi 3 horas y lo querían bajar a 2 horas. Lo recuerdas muy bien todo eso. Veo que ¿no? Tuviste toda la relación con todo lo que pasó. Sobre todo con David Fincher, ¿no? Entiendo. Es decir, lo viviste todo muy, muy cerca, ¿no? You think that you have very fresh memories from that exact moment. Do you had a close relationship with David Fincher in that? Yes, he was very, very, very respectful and very he was very respectful of my role as a composer. He would say, "That's why I had hired you, because you know what you're doing." And that he left me alone and respected my creative instincts. Yeah. Dice que David Fincher para él fue muy respetuoso de su rol como compositor. Le dijo, sé perfectamente que sabes lo que haces y por eso te contraté, y que respetaba sus instintos creativos. Muy bien, muy bien. Bueno, de hecho, Elliot, debo decir que has compuesto unas bandas sonoras fantásticas. De hecho, eres un artista de pies a cabeza. y David Fincher ya lo vio. Entonces, eso no hay que... Si lo dice David Fincher, va a misa, como decimos aquí en España. You say that you compose great soundtracks, that you're a great artist, and David Fincher saw that, and for you is whatever David Fincher says. Here in Spain we have a phrase that says, what you say goes to mass. It means that it's almost like a religious law. So David Fincher was right. Muy bien. Bueno, y puse en las redes sociales que
porque nosotros tenemos unas redes sociales donde vamos publicando cosas, curiosidades, los cumpleaños de los actores o compositores, directores, y anuncié que te haría una entrevista. Entonces pregunté a la gente, oye, ¿queréis hacerle alguna pregunta a Elliot? Y ha habido algún usuario que, bueno, primero ha habido varios que han coincidido en que te dijéramos que éramos muchos los fans que son fans hacia ti, pero sobre todo han mencionado mucho la canción de Adagio. Adagio, por lo visto, es muy conocida para los fans, ¿vale? Que lo sepas. No sé si, supongo que ya tenías constancia, pero es para confirmarlo. Y una de las preguntas, la tenía, espérate, que he apuntado aquí todo y ahora se me ha olvidado. Aquí está. Vale. Bueno, ¿cómo fue el proceso de creación? Pero como eso ya lo hemos preguntado, es si volverías a trabajar en una película de Alien en el futuro. The community of Universo Alien is very active on social media, and there they publish curiosities or birthday wishes for actors, producers, composers, everyone related. And you just announced the interview there, your interview, and ask the community to post some questions that they would like you to ask you. And a lot of fans are stated that they're fans of your work, and they also mentioned that from Alien³ they principally love Adagio. US reckons that you already know that, just to confirm it. Mm-hmm. And they are asking how was the creative process. We've already asked you that question. And would you work again in an Alien movie in the future if you were offered the soundtrack? Yes, it depends on the and the director and the cast, you know. I think the first 3 movies had wonderful, talented actors, amazing actors. So that's very important to me. You know, the quality of the acting and the director. I think David Fincher was a very courageous director. He took chances, and that's what I really, really respect and gravitated towards in that project. Dice que depende sobre todo del director y del reparto. Las primeras 3 películas tienen un montón de geniales, de increíbles y talentosos actores, y para él la calidad de las actuaciones es muy importante, también del trabajo del director. Dice que en el caso de David Fincher tenía muchísimo valor y que tomó decisiones y se arriesgó en cosas que hizo que todo un poco gravitase hacia lo que es Alien³. Muy bien. El trabajo de todos. Muy bien. Of course, it's not up to me, you know. Yeah. Not my decision, you know. Dice que la decisión no depende de él, por supuesto, pero... Muy bien. Hablamos mucho de las 3 primeras películas. ¿Has llegado a ver las que se hicieron después? We're speaking a lot of the first 3 movies, but have you gone to theater or have you seen the latest movies? I haven't. No. I haven't. I've been a bad boy. Sí que se ha portado mal, ha sido un chico malo. Has cortado, has hecho tu banda sonora y se ha acabado Alien, ¿no? You made your soundtrack and that's the final point of the saga for you. Yeah. I'm a peace-loving man. I'm not attracted to violence very much, or people getting killed. And you know, I like peaceful things. Okay. That's my problem. You know.
Dice que él es un hombre que ama la paz, que no se suele sentir atraído por la violencia ni gente matando gente o lo que sea, y que dice, ese es mi problema. Bueno. Otra pregunta que hace otro fan. ¿La suya fue la única banda sonora o había alguna otra alternativa considerando todos los cambios, diferentes versiones de la cinta? Considering all the changes and different versions of the movie, were your soundtrack the only soundtrack, or were there alternative soundtracks? It was the only soundtrack. The only other alternative was more of me, more of my own soundtrack. You know, that they cut out, you know, a lot. You know. Dice que la suya es la única, pero que hay mucho más alternativo. Es decir, hay mucho más alternativo de Elliot Goldenthal, no, claro. que cortaron muchísima parte, dejaron muchísima parte fuera. De sus trabajos. De su trabajo para la banda sonora. Ostras, vale. No sabía, o sea, que hay mucha más música. Bueno, que creaste mucha banda sonora más, ¿no? Entiendo. Vale. Otra pregunta que hace otro fan sería, ¿qué inspiraciones tomó para hacer Alien, la banda sonora de Alien³? Another question from another fan of the social media is, what inspired you when you composed the soundtrack of the movie? Where you got your inspiration from? I can't rely on inspiration, but I'm very good in reacting to the performances, or also the atmosphere of the environment. I think David Fincher wanted the audience to feel uncomfortable in various rooms of the prison ship. Every room, every environment should seem unsettling. And the fact that the actor Charles Dance, who was the romantic interest for Sigourney Weaver, a Ripley character, he was killed really early in the movie. So the audience was completely thrown off guard. And so the inspiration of the whole movie was a feeling of uneasiness in one's own environment. Okay. Dice que no se puede fiar solo de su inspiración, que él reacciona, que se le da muy bien reaccionar al acting, al ambiente, al entorno. David Fincher quería que la gente se sintiese incómoda, así que cada entorno tenía que tener ese punto de incomodidad y de que no acaba no acabas de estar a gusto, de que hay algo que te tiene en vilo. Por ejemplo, el personaje de Charles Dance, el que tenía un interés romántico en Sigourney Weaver, spoiler alert, murió muy pronto y eso cogió a todo el público con la guardia baja. Entonces, todo el sentimiento, todo lo que tenía que tener en común, dijésemos, la banda sonora, era esa sensación de incomodidad, de no estar bien, de que algo, pero dentro de tu propio entorno. Muy bien. Muy bien. So maybe my fans online wanted me to say, I got my inspiration by falling in love with a beautiful woman with black hair who, when we made love, I realized she was an alien.
Dice que a lo mejor lo que su audiencia online espera escuchar es que se enamoró de una chica de pelo negro y cuando hice el amor con ella se dio cuenta de que era un alien, pero no. But unfortunately, it's more technical than that. It's reacting to the edit and the actors. Dice que desgraciadamente es mucho más técnico que eso, que tienes que reaccionar a la edición de la película y al acting de los actores para poder componer. Muy bien. Antes, en una respuesta tuya, comentabas que lo que más recuerda es de tus errores, de aquello que no hiciste bien. Pero me gustaría saber si quedaste satisfecho con lo que hiciste de Alien³. You've commented earlier that what you remember the most is the mistakes or the disappointments more than the good work. But are you satisfied of how the soundtrack turned out? No, because I thought I'm very disappointed that David Fincher wasn't there when we were mixing in the movie to the dialogue. And it was only Joe Roth and Terry Rawlings, who was the editor. I missed David Fincher's input. And I was I was never happy with the mix of the soundtrack music with the sound effects of the movie or the dialogue of the movie. And I think that would have been improved if David Fincher was working with me on the dubbing stage. Dice que no está contento del resultado porque pensaba, se sintió decepcionado de que David Fincher no estuviese ahí para la mezcla del diálogo y de los efectos de sonido. Solo estaban Joe Roth y Terry Rawlings y a él le faltaba la opinión de David Fincher y cree que nunca se hubiese aprobado si David Fincher hubiera estado ahí porque no dio su opinión ni para las voces extra, ni para el mixing, la mezcla de sonido. Entonces, él cree que nunca se hubiese aprobado cómo quedó todo en conjunto. Qué lástima. Ojalá se pudiera volver a hacer Alien³, ¿no? Just says that it's not possible, but wouldn't it be great if we could go back and do Alien³ again? Okay. Ojalá, digo, es decir, que if the contract also reads, I can be 28 years younger. Dice que si el contrato vale, que él podría tener 28 años menos. Muy bien. Bueno, antes estábamos hablando un poco de tus trabajos, porque tienes trabajos muy buenos, muy buenos. Somos fans de Batman. Uh-huh. Y hiciste la banda sonora de Batman Forever, Batman y Robin. Uh-huh. ¿Qué tal fueron? Porque claro, ella me comentaba que estas películas con los años no están envejeciendo bien, están envejeciendo mal. Entonces, ¿tú cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas crear esas bandas sonoras? When Luis prepared the interview, but when we were taking it together, we were going across all the movies you've worked in, and there are a lot of movies that we both love. And we made a special pause on Batman Forever and Batman and Robin. We are big fans of Batman as well. But we were debating that maybe those movies are not aging good enough, that we had memories of how great they were when we saw them as kids. But nowadays, you watch them again and they're not aging well. And what do you think of that? And also, can you tell us about
how, like, what those movies meant for you, for your compass. Yes, I understand. Personally, I prefer other scores I did in that period. For example, Heat, Michael Mann's Heat. Mm-hmm. I don't know how it translates. Also, I prefer Interview with a Vampire, Michael Collins, Butcher Boy, and all those, and in that middle 90s period. Mm-hmm. However, I think the approach of the Batman movies changed radically. And when we were working on, especially Batman Forever, it was the emphasis was on comic book light, disposable culture, almost comedy, almost very, 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 very not deep filmmaking. Everything was to be thrown away, not taking serious. And that emphasis changed recently in the recent Batman movies, and is also, of course, in the recent Joker. It turned from something that was very comedic to something that's very, very serious. And I think it's hard to go back and look at the original intent. They weren't made to be a serious cinema under any circumstances. Okay. Dice que, bueno, que él preferiría otras bandas sonoras como Hit o Entrevista con el vampiro o Michael Collins en torno a la segunda parte de los 90, y que aún así él cree que el acercamiento, el enfoque que tenían las películas de Batman ha cambiado bastante. Especialmente, por ejemplo, en Batman Forever. El énfasis de aquellas películas que venían de un cómic era lo que él llama cultura de usar y tirar. No eran profundas y se hacían para consumir rápido y tirarlas. Pero ese énfasis ha cambiado recientemente en las nuevas películas de Batman, especialmente con el último Joker. Pasaron de ser unas pelis muy tipo comedia a ser algo mucho más serio. Y dice que, bueno, que las primeras en ningún momento fueron hechas para ser algo serio, sino algo mucho más de usar y tirar. Sí, sí. Hit es Hit. Hiciste un gran trabajo. Bueno, todo. Directores, actores, el guión, el conjunto, tu banda sonora. Es increíble. Supongo que debes tenerla con muy buen recuerdo. Hit was a great movie, and you made a great work. But everyone made a great job. Directors, actors, the script, everything around that movie is great. So he reckons you must have it in your heart in a special place. It's not my job to have my heart involved. I have to. My job is to do the best I can with the work offered to me. Yeah. Dice que la traducción que yo le he hecho es que la tenía guardada en un lugar especial de su corazón, para decir un recuerdo tal, y dice que su trabajo no es guardar, su trabajo no es tener los recuerdos, o sea, tener su corazón en un proyecto, sino hacer el trabajo de la mejor manera que puede. My heart is always in what is put before me. But I don't have the luxury to write the script.
dice que su corazón, por supuesto, lo pone en todos los proyectos que le ponen delante, pero que no tiene ventaja de poder escribir un guión. Ya. Muy bien. Mm. Bueno, no, debo decir que no soy un profesional haciendo entrevistas, no me dedico a ello. Entonces, no utilizo nunca un guión como tal para hacerlas. A veces hago que salga como salga. Me gusta que sea natural. Lo digo porque hemos estado hablando de Alien, ahora estábamos hablando un poco de tu carrera y me ha venido a la cabeza una pregunta que sí que formulo a todos a los que entrevisto, y es, cuando trabajaste en Alien³, ¿tienes alguna anécdota, algo que recuerdes gracioso, algo divertido, algo que nos puedas explicar de aquel año? Luis says that he's not a professional interviewer. He doesn't make money of this, and so he's not professionally involved. He doesn't have a script. He usually likes to just talk about anything that comes to his mind, and we've been covering Alien³ and other movies in which you've participated. But suddenly a question came to his mind, and it is a question that he does to every person related to Alien that he interviews. And is, aside from all the anecdotes you've already told us, do you remember anything else, funny or not funny, or something that you have it very fresh in your mind related to Alien³? Well, it's not very funny, but I remember the studio asked me to write two themes, as I mentioned, for the finale. Where the Adagio theme was. So I had 24 hours to compose it before an orchestra came in. And I was working in the studio, and I couldn't go home. I couldn't go back to my hotel to sleep. So I slept in the isolation booth with the drum sets, with the drums. And it was very, very cold. And I put all the drums on top of me to stay warm. Oh my God. And it was a very, very difficult night because I didn't sleep for 48 hours. And then finally I had to go to sleep, and I slept in a very, very, very cold room in that last night. And I don't think I could do it again, no. Oh, dice que, bueno, es una anécdota muy divertida, pero que el estudio le pidió, como nos ha contado, que compusiese 2 temas para el final, en el momento del adagio. Sí. Que compusiese esos dos temas, y tenía 24 horas antes de que viniese la orquesta. Claro, no se podía ir a casa, no se podía ir a dormir al hotel, así que durmió en la cabina aislada, la cabina de sonido, donde estaba la batería. Dice que hacía mucho frío y que tenía muchísimo frío, y que se cubrió con las piezas de la batería, con la caja, con los tambores, con todo. Dice que llevaba 48 horas sin dormir, y le toca dormir en la habitación más fría con la batería, y que no cree que pudiese volver a hacerlo, realmente. Ostras, pues vaya una. Wow. There's nothing compared to the millions of refugees that haven't slept for weeks and weeks trying to find a place to sleep. That's not comparing to something really, really serious. But still, it was uncomfortable for me. Yeah. Dice que no, por supuesto que no es nada comparado con los millones de refugiados que no encuentran sitio para dormir, pero que para él fue un momento muy complicado y muy duro. No, por supuesto. Pero que vamos, que ni punto de comparación con lo que está viviendo todos los refugiados.
Lo sé, lo sé. Muy bien. ¿Llegaste a interactuar con los actores de la película, con Sigourney, con Charles? Aparte, ya sabemos que con Fincher sí, excepto la parte final ya, pero con los actores, ¿llegaste a tener alguna relación? ¿Cómo fue? Did you have any interactions or any contact with the actors, with the cast, Sigourney Weaver or Charles or? Yes, I see them at movie premieres and something award ceremonies and things like that, and they was always very, very, very friendly and very warm. Yeah. Dice que les ve en estrenos, en premios y que siempre son muy cercanos. And while the movie was shooting, did you ever go to the set? Es decir, Yes. I went to the set in Pinewood Studios in London. They were shooting in that studios, okay, in Pinewood, in England. Dice que sí que fue al set de los estudios de Pinewood en Londres, que es donde los estudios en los que se grabó. Vale, y los vio. Es decir, tú para componer la banda sonora entiendo que tienes la pantalla para ver un poco las escenas y de ahí inspirarte, ¿no? Pero aparte de verlas en escenas, antes de verlas, o sea, durante el rodaje, vas a verlos, cómo lo están rodando, interactúas con ellos. Sería un poco eso, si es así. ¿Y cómo fue, qué te parecieron los actores? ¿Cómo veías el rodaje? Aside from seeing the edit of the movie, did you ever you went to the Pinewood set, but did you had any interaction with the actors or just what you saw on the edit? I had interactions with the actors, but only in a social way, you know, saying hello, 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 you know, and goodbye, goodbye, nice meeting you, and I didn't function as a composer on the set. It was just purely social. Okay. Dice eso, que solo ha tenido contacto de una manera muy social, de hola y adiós, pero que no funciona como un compositor en set. Vale. Era más una parte más social. Vale, de acuerdo. Other than also Fincher was explaining how dark, in terms of the cinematography, was. He tried to get the light levels down and down and down. And that was made an impression on me in terms of how dark the music can get. Dice que en un momento en que David Fincher quería especificar en términos de cinematografía, en términos de foto, cómo de oscura era la película, empezó a bajar las luces, a bajar, y él se planteó cómo de oscura tenía que ser la banda sonora. Ah, muy bien. Buen detalle. Tengo una pregunta de mi compañera. ¿El mío? Sí. ¿Así? ¿Cómo pasas de componer música de ciencia ficción a música para una comedia como es Austin Powers? Yeah, when we were taking your work, I saw that you've also composed for Austin Powers, and I was telling Luis that No, I did not. You did not? I did not. No, it wasn't me. Oh, it's listed on your Wikipedia. Austin Powers. Yeah, No. that's a mistake, right? That mistake. Okay. I enjoyed it. I enjoyed the movie. Yeah. I thought it was very funny. Nos habíamos sorprendido. Yeah, porque... it was surprising that to see. No. Okay. Vale. It really shocked me. That's why. Por eso. Yeah. Okay, so we'll try to correct Wikipedia afterwards. To see that. Yeah, enséñaselo si quieres. Mini-me. Yeah. It's... No. Yeah.
Ok. Vale. Bueno, yo tengo una pregunta que me gustaría. ¿Cómo fue subir en el podium de los Oscar Oh, por el proyecto de Frida, ¿no? yeah. ¿Cómo fue? How was going on stage on the Oscars award for Frida? Scusi, sorry. Enhorabuena, ¿eh? Por el Congratulations for the Oscar. Congratulations. It felt like when you go to the dentists and they give you, they try to numb your body and numb your teeth with Anesthesia? Yes. Mm-hmm. So when they announced my name, I thought I was, just totally drugged, but I remember thanking the women in the production, because it was about a woman, Frida, directed by a woman, edited by a woman, and Salma was very instrumental in producing this project as well. So, and I also thanked Mexico, and hoping that there would be more bridges between the nations, especially when they're neighbors. Uh-huh. Dice que bueno, como mejor no puedo explicar, es como cuando vas al dentista a que te pongan la anestesia para que se te duerma absolutamente todo. En el momento que anunciaron su nombre, se sentía totalmente drogado, como en un momento de... Dice que se siente muy agradecido de estar en el proyecto, que era la película sobre una mujer, dirigida por una mujer, editada por una mujer. Que también le gusta agradecer a México y que ojalá se pudieran construir más puentes entre las naciones, sobre todo cuando son vecinos. Sí, muy bien. Tienes un trayecto muy bueno, con bandas sonoras muy buenas, muy potentes. De todas ellas, ¿con cuál es la que te sientes más orgulloso de haber hecho? You have an amazing career with great soundtracks. Do you have any personal favorite? That's quite a difficult question, we know. My personal favorite is the next work I haven't written yet. Oh, that's a great answer. Dice que su preferida es la siguiente banda sonora que todavía no ha compuesto. Bueno, no te quieres mojar, ¿eh? Bueno, para nosotros ha sido realmente un rato muy agradable poder contar contigo, poder charlar, saber un poco más de lo que fue Alien³ en aquel año. Normalmente siempre suelo terminar la entrevista, la charla, con una pregunta que siempre intento que penséis un poco, ¿no? Entonces, la pregunta sería, imagínate, Elliot, que tú te estás entrevistando, ¿vale? O que estás entrevistando a tú estás entrevistando a Elliot, ¿no? ¿Qué pregunta te harías? So we get into the final moments of the interview. We had a great moment with you, knowing more about Alien³ and your work. It was great for us. And Luis has the last question, and it is: imagine that you had the chance of interviewing Elliot Goldenthal. What would be the question to make yourself? Well, I can't imagine doing a better job than very, 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 very simple questions. That the most important thing to me, the most important thing
is the people who are listening to music. The most important thing is the fans who after these many years still do me the honor of listening to the score. And that's the most important thing to me. I couldn't possibly imagine doing any better job than or improving on the interview if I asked the questions. Yeah. Dice que, bueno, que no cree que pueda hacer un trabajo mejor, que para él lo más importante, lo que cree que es más importante es los fans, agradecer a los fans, a la gente que escucha sus trabajos, y dice que no cree que hiciera un mejor trabajo que lo que está haciendo si tuviera él que hacer las preguntas. Bueno, está bien. No sé si quieres añadir algo más. Para mí, la verdad es que ha sido un honor y agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir con todos los fans, porque digamos que en webs en español, lugares en español, donde esté todo del universo de Alien, apenas hay muy poco. Entonces, el hecho de que ahora más, además, podamos ver a personas en directo, aunque estén grabadas, pero verlas y poder entenderlas, porque la mayoría de entrevistas y vídeos están en inglés, es un honor, la verdad. Contamos con una compañera que nos está traduciendo de forma magistral todas las entrevistas y nada, simplemente pues agradecer nuevamente que nos hayas dado esta oportunidad. Gracias. Just wants to thank you for sharing these moments with all the fans of the Spanish-speaking community. It's not easy to find websites in Spanish with all the information about Alien and all the movies. And the fact that they can watch the interview and understand it is of great pleasure to them, and Luis wants to thank you in advance. And unless you want to add something or comment on anything that we may have skipped, we want to thank you for your time today. Only one thing is my great shame that my Spanish isn't better than it should be. Dice que lo único que quiere comentar es que le avergüenza que su español no sea tan bueno como debiese. Thank you. Thank you. Thanks to you. It was a pleasure. Buenas noches. See you. Bye. Aquí.